For those of you that don't know me, my name is Vivi. Mi nombre es Vivi. And I'm Junior's wife. Soy la esposa de Junior. And I know there was a slide here with titles and that I teach and I preach and I lead the program with my husband. Y había un slide que con títulos y cosas que yo he enseñado y predicado con mi esposo. But before all of that, Pero antes de todo eso, I was just someone in a very dark place era alguien en un lugar muy oscuro that needed healing and I didn't know it. que necesitaba sanidad y ni siquiera lo sabía. I was very deep in my sin. Estaba profundamente sumergida en mi pecado. I was addicted to a lot of things. Era adicta a muchas cosas. And I was believing the lie that everything that I was doing and everything that I was living through was normal. Y estaba creyendo la mentira que todo lo que estaba viviendo era normal. And I would say things like, I knew I have some things to change. Y yo decía, como yo sé que tengo cosas que cambiar, I think I could have a better attitude. yo creo que puedo tener una mejor actitud, But everybody else is doing this. pero todo el mundo está haciendo esto. And I would find reasons to minimize Y encontraba razones para minimizar my dysfunction. mi disfunción. So I pray Y oraba that as I speak today, that the Lord will show you the ways in which you are minimizing your dysfunction. y oro que hoy el Señor les muestre, mientras hablo, las maneras en que tú estás minimizando tu disfunción. Maybe you're someone that says, well, I'm not a bad person. De pronto eres alguien que dice, yo no soy mala persona, But if Jesus says in his word that there's only one good and that is God himself, pero Jesús dice en su palabra que solo hay uno bueno y es none Dios. of us are good. No, ninguno somos So buenos. we could debunk that lie right away. So, podemos desechar esa mentira. We are not good. No somos buenos. We have a good God, Tenemos un Dios bueno and that's why we are here. y por eso estamos aquí. But he is so compassionate and so patient with us Pero Él es tan paciente y compasivo con nosotros that he's even put together a restoration conference que ha puesto esta conferencia de restauración so he can patiently tell us and let us know, para que nos diga con paciencia y dejarnos saber, hey, there's some dysfunction in your life that you need to take care of. hay un poco de disfunción en tu vida que tienes que trabajar, Because he's just so good. porque Él es tan bueno. So I find myself in my life, I saw myself crossing a line that I never thought I would. Yo me vi cruzando una línea que nunca pensé que cruzaría. I saw myself becoming the person that I always swore not to become. Yo me vi convirtiéndome en la persona que juré nunca convertirme. Until I saw and I reached my lowest point in my life. Hasta que toqué fondo en mi vida. And I will tell you in a minute about the lowest point in my life and what I did and what my life became. Y te diré en un minuto ese punto bajo y lo que mi vida se convirtió. So before we pray, I just want to put this question in your mind. Antes de orar, quiero poner esta pregunta en tu mente. How does someone become the type of person that ends up doing things that they swore they never do? ¿Cómo es que una persona termina haciendo cosas o convirtiéndose en la persona que juró nunca hacer? So the title of this message is I did what I swore I'd never do. El título de este mensaje es Hice lo que juré nunca hacer. So let's pray. A orar. Lord, we thank you so much for this time Señor, te damos gracias por este tiempo, that you allow us to be together, que tú nos permites estar juntos, that you allow us to be here in one room, que nos permites estar aquí en un cuarto, that you allow us to be connected online, que nos permites estar conectados online, that you have separated this time so that we can slow down and hear what you have to tell us. que has separado este tiempo para que nosotros podamos escuchar lo que tú tienes por nosotros. Lord, we give you glory for the first session, for the testimony that we just heard, Te damos gloria por la primera sesión y el testimonio que acabamos de escuchar, because you've already been speaking to us, Lord. porque ya nos estás hablando, We Señor. believe that you have been speaking to us since the registration, Creemos que nos has estado hablando desde que nos since the registramos, hug that we received at the desde el entrance, abrazo que recibimos a la entrada and with everything that we've heard so far. y con todo lo que hemos escuchado So hasta in this ahora. moment, God, we ask that you continue to speak to us, En este momento te pedimos que continúes hablándonos, that you remove every distraction, que quites toda distracción, every plan that the enemy has so that we don't hear what you have to tell us in this time. todo plan del enemigo para no escuchar lo que tienes para nosotros, We ask that you remove it que lo quites and that you help us, Lord, y que nos ayudes, be Señor, present here and now. estar presentes aquí y ahora, That you help us trust you with our families, que nos ayudes a confiarte a nuestras familias, with our businesses, nuestros negocios, with our situations, nuestras situaciones, and that we can trust you that you can take better care of them than we can.
y que confiamos que tú puedes cuidar de ellos mejor que nosotros. So Lord, I ask that you help us all see the things in our lives that we have been minimizing Ayúdanos a ver las cosas en nuestra vida que hemos minimizado and the state of our lives right now. y el estado de nuestra vida ahora mismo. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. So, to get to a dark place, you have to have walked a path. Para llegar a un lugar oscuro tuvimos que recorrer un camino. You have to have experienced some things. Tenemos que haber experimentado cosas. It's like what Junior was talking about. No one wakes up one day and say, well, I'm going to cheat on my wife today and I'm going to abandon my family. Nadie se despierta un día a decir, hoy voy a serle infiel a mi esposa y abandonar a mi familia. I'm going to do drugs and I'm going to hurt everybody around me because I want to be alone. Quiero hacer drogas y herir a todos los que están a mi alrededor porque quiero estar solo. No one sets that goal. Nadie se propone esa meta. So we need to recognize the path that we've been walking to end in the dysfunction that we have been experiencing. Tenemos que reconocer el camino que hemos caminado para terminar en la disfunción que estamos viviendo. I talked about my dark place. I ended up in a very dark place. Yo terminé en un lugar muy oscuro. What does that dark place look like for you? ¿Cómo se ve ese lugar oscuro para ti? So it all really, if we go back, it all starts with a dysfunctional family. Si regresamos atrás, todo empieza con una familia disfuncional. And if you're in the program or you're going to A Esperanza and there is hope, we have been talking about the dysfunctional family. How many of you are in the program right now? Raise your hands. ¿Cuántos están haciendo el programa? Okay, Si están en el a good programa, portion. hemos estado hablando de la familia disfuncional. The bottle family, La familia botella, the effects on the family. los efectos en la familia. And today in this session, I'm going to touch on the rules of the dysfunctional family. Y voy a tocar en esta sesión las reglas de la familia disfuncional. So whether you know it or not, most of us grew up in a dysfunctional family. Aunque lo sepas o no, la mayoría crecimos en una familia disfuncional. And what does that look like? ¿Y cómo se ve eso? You can determine how functional and how dysfunctional your family was by the fruit of your life and the fruit of your family. Puedes determinar qué tan funcional o disfuncional fue tu familia por el fruto de tu vida. So just like a functional family, they live by a specific set of rules. Así como las familias funcionales viven por unas reglas. For example, in a functional family, the main thing is that Jesus Christ is the center of that house. En una familia funcional, lo principal es que Jesucristo es el centro de esa familia. So if you lived in a house in which the center wasn't Christ, but your dad or the husband or the main addict, then your house, there was dysfunction. Si tú creciste en una familia donde Jesús no era el centro, sino que era el adicto, el papá o la mamá, entonces tu familia es disfuncional. And maybe you grew up in a Christian home. O de pronto fue una familia cristiana. And you would say that Christ is the center. Y decías que Cristo era el But centro. when you really look around, there's another one sitting in the throne in your home. Pero cuando mirabas alrededor, era otra persona sentada en el trono de tu If hogar. that's the case, then there was dysfunction in your family. Si ese es el caso, entonces había disfunción en tu hogar. And in every dysfunctional family, there are specific rules. Y en cada familia disfuncional hay reglas específicas. And all of the members of the family basically grow up obligated to follow these rules. Y todos los miembros de la familia crecen obligados a seguir estas reglas. And maybe you grew up in a family that they literally told you, you are going to do this, you're going to do this, and you're not going to do that. De pronto creciste en una familia donde literalmente te dijeron vas a hacer esto, esto, no esto, no esto. But maybe you grew up in a family that it wasn't explicitly, you weren't told exactly what to do, but in the behavior, in the dynamic of your home, there were rules that they expected you to follow. Y de pronto no fue explícitamente dicho, pero en los comportamientos o la dinámica de tu familia habían reglas que tenías que seguir. Because of these rules was a fundamental part of your family, it also became a fundamental part of your belief system. Como estas miembros de la familia o como estas reglas eran una parte fundamental de tu familia, también se hizo una parte fundamental de tu sistema de creencias. So I will explain about how does your belief system look like today. Voy a explicar cómo tu sistema de creencias se ve hoy. And we can pinpoint it by the fruit of your life. Y podemos hacerlo o verlo por el fruto de tu vida. What you believe about God, Lo que crees de Dios, if you believe God is good or bad, si crees que Dios es bueno o malo, what you believe about men, what you believe about families. lo que crees de los hombres o de las familias. We can all link it back to the rules that were set in your home. Podemos ligarlos hasta a las reglas que fueron hechas en tu casa. So because of these rules, as each member grows up in this dysfunctional family, every member of the family grows up sick.
como todos los miembros de esta familia crecen con estas reglas disfuncionales, todos en esa familia crecen enfermos. So I'm going to talk to you today about one rule, Les voy a hablar de una regla, which is one of the rules that controlled my family the most and the one that that has affected me the most, que es la que controlaba a mi familia y que me ha afectado a mí más. which is rule number one. If you're studying the rules of the dysfunctional family, is rules number one, which is do not talk about problems. La regla número 1 de la familia infuncional es no hablamos de los problemas. So we can say, do not talk about our problems. No hablemos de nuestros problemas. So how many of you grew up in houses in which you heard los trapos sucios solo se lavan en la casa? How many of you grew up in... ¿Cuántos Levanten la crecieron mano. en una casa que decía, don't air your dirty laundry in public? What happens in these four walls stays in these four walls. O lo que pasa dentro de estas 4 paredes se queda en estas 4 paredes. Or the religious one, you're on your way to church and you had a major fight in the car and not one word to anybody at church about what just happened. O la religiosa que están en el carro y pelean en el carro y dicen ni una palabra de esto de nadie en la iglesia. Clean your tears, behave, and we're Límpiese about to las- go in church. Límpiese las lágrimas, compórtese porque vamos a entrar a la iglesia. Smile so Sonrían. that the pastor doesn't notice. Para que el pastor no se dé cuenta. So as I'm saying these things, and maybe we have even used some of these rules and we laugh. Hemos usado estas reglas y nos reímos. Like, haha, that's the way that I grew up. Those are the rules that I was taught. Sí, así crecí yo, así me enseñaron. But have you stopped to think about how that affected you? Pero has parado a pensar de cómo eso te afectó. And how, because someone told you, your parents told you, you cannot talk about what happens in our house, you became a liar. Y porque tus padres te dijeron, no puedes hablar de lo que pasa en nuestra casa, te convertiste en un mentiroso. You came and you grew up and everybody would ask you how you doing and you would say, I'm doing great. Cuando la gente venía y te preguntaba, ¿cómo estás? Tú decías, estoy bien. When you're actually depressed, Cuando estabas deprimido en realidad. when you're actually sad, Cuando en verdad estabas triste. when you're actually angry, Cuando estabas rabioso. when you're actually struggling big time, but you learned that you couldn't say because mom and dad said you do not talk about your problems, then you grew up believing I cannot open up about how I'm really feeling and what I'm really going through. Porque mamá y papá dijeron, no puedes hablar de los problemas, creciste pensando que no podía abrirme con nadie. So this particular rule shaped me into the woman I became. Esta regla en particular me hizo la mujer que soy hoy. Because I became an expert at hiding how I was really feeling. Porque me convertí una experta en esconder cómo me sentía en verdad. I would be a very insecure little girl, and I would be scared, and I would have a lot of problems in my house. Era una niña muy insegura, con muchos miedos y problemas en mi casa, But I learned that I had to pretend, pero tuve que fingir and I had to be strong. y ser fuerte. So I became a strong, independent little girl and young woman. Entonces me convertí en una niña pequeña, independiente y una mujer adulta. Because I was told I couldn't talk about my problems. Porque me dijeron que no podía hablar de mis problemas. And the problem is that the problems don't go away. Y el problema es que los problemas no se van. That's the big problem, that the problem stays. Ese es el gran problema, And que el what problema happens se with queda. problems is that they don't stay the same size. ¿Y qué pasa con los problemas? No se quedan del mismo problems get tamaño. bigger. Se ponen más grandes. An addiction to watching porn once a month, Una adicción de ver pornografía una vez al mes. if you don't surrender that to the Lord, becomes watching porn every day. Si no rindes eso a Dios, se convierte en ver pornografía todos los días. It becomes watching porn even at work. Y se convierte en ver pornografía en el trabajo. Having a reaction to someone in your family every once in a while Reaccionando a alguien en tu familia de vez en cuando, now becomes you being angry at your family members, suppressing them with your anger all day, every day at home. se convierte en estando rabioso con los miembros de la familia todos los días. So how many of you heard this rule growing up? ¿Cuántos de ustedes escucharon esta regla? Do not talk about your problems. No hablen de sus problemas. And grew up becoming men and women that could not talk about how you're really feeling. Y crecieron siendo mujeres y hombres que Now, no pueden hablar de cómo se What are sienten. what has that cost you? ¿Qué te ha costado eso? What does your life look like? What has your life looked like over the years being the type of person that you can't open up about what you're really going through? ¿Cómo se ha visto tu vida a través de los años siendo el tipo de persona que no puede abrirse de lo que estás viviendo?
Because since we just discussed that the problem does not go away. How many of you know that time does not heal our problems and time does not heal our wounds? ¿Cuántos saben que el tiempo no sana todos los problemas y no sana todas las heridas? That is a lie. Eso es una mentira. Just take a look at your life. Mírate a ti mismo. Has time taken care of it? ¿El tiempo ha sanado algo? Or have you become more addicted and more bitter? ¿O te has convertido más amargo, más adicto? So we need to deal with the problem, because if we don't deal with the problem deals with us. Si no lidiamos con el problema lidia con nosotros. And we can see that by looking around. Y podemos ver eso al mirar a nuestro alrededor. So this is just one of the rules. This is one of the 9 rules that we mention in our chapter of There is Hope and Hay Esperanza of the rules of the dysfunctional family. Esta es solo una de las 9 reglas que enseñamos en nuestra clase de Hay Esperanza de las reglas. So there are 8 more rules. If this is the first time that you hear about this, Hay 8 reglas más. Esta es la there's primera. 8 more rules that you are probably going to relate to. Que probablemente vas a relacionarte con esas reglas. So how many of you are relating so far? ¿Cuántos se pueden identificar? So what has happened to you when you, as a little kid, you tried to express to your parents, a kid in school made fun of me and bullied me and rejected me? ¿Qué pasa cuando tú eras niño y le tratabas de expresar a tus padres en casa que un niño en la escuela te hizo bullying o se burló de ti o me rechazó? Or that the way that they spoke to you was hurtful, O que la manera en que te hablaron te hirió and you heard your parents say, boys don't cry, y tu padre te respondieron, los niños no lloran. or I'm going to give you a real reason to cry. O te voy a dar una razón verdadera para que llores. Or back in my time, O en mi tiempo, cuando yo era niño, when I was in Cuba, cuando estaba en Cuba, I didn't have anything to eat. no tenía nada de comer. So this is nothing. What you're going through is nothing. Esto no es nada. So put yourself in those shoes, and I know some of you actually heard that. Ponte en esos zapatos o algunos de ustedes sí escucharon eso. En What sus casas. conclusion could a kid be making at that time? ¿Qué conclusión se hace un niño en su cabeza en ese momento? Más alto, más alto. Que no son No soy importantes. not ¿Qué important. más? Que tengo que resolver todo sola. I have to do everything by myself. ¿Qué más? Que aguante. Put up with it. Yeah, put up with it. There you go. No reclames. No reclames. Soy sola. Solo una herramienta. What I What- feel is not important. Silence. No es para tanto. Crying is weakness. I'm selfish. If I talk about how I feel, I'm being selfish. Si hablo de mí, estoy siendo egoísta. So this is the negative power that these rules that we grew up learning have on us. Este es el poder negativo que estas reglas tienen sobre nosotros. And I'm sure, and Addie's mentioned it, that her parents did the best that they could. Y estoy segura, como Ari dijo, que sus padres hicieron lo mejor que pudieron. Most likely our parents heard the same rules in their house. Lo más probable es que nuestros padres escucharon las mismas reglas en sus casas. And our grandparents heard it in their house. Y nuestros abuelos lo escucharon también en sus casas. So by definition, we have been dragging dysfunction from generation to generation. Hemos estado arrastrando difusión de generación a generación. But just like we have been dragging dysfunction from generation to generation, Pero así como hemos estado arrastrando la difusión de we cada can drag generación, healing from generation to podemos generation. arrastrar sanidad de generación And a that is why generación. you are here. Y por eso estás aquí hoy. That is why you are here connected online. Por eso estás ahí viéndonos If online. you are here, it's because God chose you Porque si estás aquí es porque Dios te escogió a ti to break those generational curses. para romper esas maldiciones generacionales. Amen? Amén. So what happens with those wounds? When they told you, it doesn't, what you're doing, I'm going to give you a real reason to cry. Boys don't cry. This is nothing. Get over it. ¿Qué pasa con todas esas reglas que nos dijeron? Esto no es nada, los hombres no lloran. Wounds, emotional wounds are created. Heridas emocionales se crean. And what happens when a wound is not treated, ¿Y qué pasa cuando una herida no es tratada? a wound festers. La herida se infecta. So imagine if you have a wound in your arm. Si tienes una herida en el brazo, How would you behave if you have an open wound in your arm? ¿cómo te comportas si tienes una herida abierta en el brazo? Will you walk freely without a problem? ¿Caminarías así sin problema? Or how would you walk? ¿O cómo caminarían?
You would protect it. protegiendo la herida, You would keep people at arm's length. manteniendo a la gente retirada de ti. And the same thing happens with emotional wounds. Y lo mismo pasa con las heridas emocionales. The wound is not going to go anywhere. La herida no va para ningún lado. That's why you maybe chose the same type of husband or wife that you experience at home. Por eso escogiste de pronto el mismo tipo de esposo o esposa que viste en tu casa. That's why even though 30, 20 years have gone by, you're still reacting when somebody talks to you about the thing that reminds you about the home you grew up in. Por eso que aunque pasaron 20, 30 años, tú reaccionas cuando alguien te habla con algo que te recuerda de tu hogar cuando creciste. So what God wants to invite us to do today is to take care of the wound. Lo que Dios quiere invitarnos hoy es a cuidar de esa herida. And to realize that unresolved wounds lead to addictions. Y darnos cuenta que las heridas no resueltas nos llevan a So adicciones. that's one of my points. If we can put it on the slide for those of you that are taking notes, this is important. Unresolved pain leads to addictions. El dolor no resuelto lleva a las adicciones. And I can tell you about me. I can tell you about where I ended up and the things that I swore I never do. Y te voy a decir de mí, de las cosas que yo juré nunca hacer. It all started because I had pain Todo empezó porque tenía un dolor that wasn't going to go anywhere, que no iba para ningún lado and I needed to make myself feel better. y necesitaba yo sentirme mejor. Therefore, the easiest option was addictions. Y la opción más fácil era adicción. So just like similar to Ari's testimony, I started a life of addiction very young. I started a life of addiction very young. Yo empecé la vida de adicción muy joven. I became an alcoholic by 16 years old. Yo me convertí en alcohólica cuando tenía 16 años. And I grew up with an alcoholic in my house, Y crecí con un alcohólico en mi casa, a very aggressive one. uno muy agresivo. And growing up in such a dysfunctional environment, Y crecer en un ambiente tan disfuncional, I swore I would never do the things that my dad did. yo juré nunca hacer lo que mi papá hizo. And guess what ended up happening? ¿Y qué pasó? Adivinen. I did the same things that my dad did. Me convertí en lo mismo que mi papá. So how hacía. many of you grew up in dysfunctional homes and you were hurt by mom and dad and you said, I will never be like my mom, I will never be like my dad, and today you're very similar to your mom and your dad? ¿Cuántos crecieron en familias disfuncionales y dijeron yo nunca voy a ser como mi mamá y mi papá y hoy son como su mamá o su Why do you papá? think that happens? ¿Por qué pasa eso? Matthew 7:1 explains that to us very well. Mateo 7:1 nos lo explica muy bien. Do not judge, No juzguen a nadie or you too will be judged. para que nadie lo juzgue a ustedes. Romans 2:1. Romanos 2:1. I don't think they have it, so I'll just read it. You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else. For at whatever, I'll just finish and then you read it. So, at whatever point you judge one another, you are condemning yourself because you who pass judgment do the same things. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. So, this explains why, even though I swore I would never be like my dad, Así, yo juré que nunca iba a ser como mi papá. estos versículos explican These verses explain why I became just like my dad. por qué me convertí como mi papá. Because all the pain that I had in my heart Porque todo el dolor que tenía en mi corazón wasn't going to go anywhere. no se iba para ningún lado. I was angry, Estaba rabiosa, I was sad, estaba triste, I was depressed. estaba deprimida. I didn't know what to do with it. No sabía qué hacer con eso. So the only thing that I did was judge. Y lo único que hice fue juzgar. So when you say, I will never be like this person, Cuando tú dices, nunca voy a ser como esta and persona, you criticize someone, y criticas a alguien, and you don't forgive, y no perdonas, then you become who you judge. tú te conviertes en lo que juzgas. It's a spiritual law. Es una ley espiritual. Which is why a lot of you raised your hand and just said, I became just like my mom and my Por dad. eso muchos levantaron la mano y dijeron, yo me convertí con mi papá. Because Y mi mamá. we haven't dealt with the pain. Porque no hemos lidiado con el dolor. By 19, I grew up very addicted to different things. Yo crecí adicta a muchas diferentes cosas. When I was a little kid, I was very angry. Cuando era pequeña era muy rabiosa, muy iracunda. My dad was abusive. He was abusive to my mom. Mi papá era abusivo con mi mamá. He was a drunk. He was a drug addict. Era alcohólico y drogadicto. And
I didn't know where to put all this pain. Y yo no sabía dónde poner todo mi So dolor. I became angry. Y me convertí iracunda. And then I wanted to make myself feel better growing up, so I became the best at singing, the best at presenting, the best in sports, the best in everything in school so that I can get good job, Vivi. Y para hacerme sentir mejor, cuando crecí, fui la mejor cantante, la mejor de deportista, la mejor en todo para que me decieran, buen trabajo, Vivi. Because that was the only source of love that I was getting. Esa era la única fuente de amor que tenía. Love. Amor. Because at home, all I saw was pain. Porque en la casa solo veía dolor. So I obviously grew up in a dysfunctional environment, and now I become dysfunctional. Yo crecí en un ambiente disfuncional y ahora yo me convierto en una persona disfuncional. And just like I was hurt by my family's addictions, Y así como a mí me hirió las adicciones de mi I familia, was also hurting other people around me with my addictions. yo estaba hiriendo a las personas alrededor de mí con mis adicciones. Because the pain doesn't go anywhere. Porque las heridas no se van para ningún lado. And hurt people hurt people. Y las personas heridas hieren a los demás. So by 19 years old, Jesus saved my life. A los 19 años Jesús salvó mi vida. He came to my rescue. Él vino a mi rescate. When I was in the pit of my addiction, Cuando estaba en lo más bajo de mi adicción, when I was addicted to drugs, alcohol, sex, estaba adicta a las drogas, alcohol, al sexo. there in that hole, Jesus saved me. Ahí en ese hueco Dios me And salvó. he, in a moment in his presence, he saved me and delivered me from the desire to do drugs. Y en un momento en su presencia Él me liberó del deseo de hacer drogas. So we believe that in a moment in God's presence, anything could happen. Creemos que en un momento en la presencia de Dios puede pasar cualquier God cosa. has the power to do anything he wants. Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera hacer. And I believe in miracles and I believe in wonders Y yo creo en milagros y because he prodigios, has done it in my life. porque lo ha hecho en mi vida. And I remember 19 years old, I was on an altar crying on my knees. Y a los 19 años estaba de rodillas llorando en un altar And I experienced the love of God. y experimenté el amor de Dios. And I said, this is what I've been looking for my whole life. Y dije, esto es lo que estaba buscando toda mi vida. And it hit me. Y me pegó. I don't need drugs. No necesito drogas. And I never did drugs again. Y nunca hice drogas más. And we can give God glory for that. Y podemos darle gloria a Dios por We can eso. give God glory for that because I used to depend on weed every day of my life. Porque yo dependía de la marihuana todos los días de mi I vida. could not go one day without smoking weed because if not, I didn't have joy. No podía ir ni un día sin fumar marihuana porque si no, no Peace. tenía gozo o paz. So I give glory to God for that. And he delivered me from addiction to substances in that encounter. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque en ese encuentro Él me liberó de la adicción a las sustancias. But there were other addictions Pero that he habían didn't otras remove in that moment in his presence. que no quitó en ese momento de su Like presencia. addictions to people pleasing, Como la adicción a complacer a los demás. like addiction to do things for others so that I can receive a job well done. Como la adicción de hacer cosas por otros para que me digan buen trabajo. Like my addiction to work, my addiction to serving at church. Mi adicción al trabajo, mi adicción a servir en la iglesia. What happens with someone that has so much pain in their hearts ¿Qué pasa con alguien que tiene tanto dolor en su corazón and you plug them into a religious system in a church? y los enchufas en un sistema religioso de una iglesia? It's an explosion. Explosión. I said, great. Now I can switch my alcohol addiction for this addiction to doing things for people so that I can get recognition. Ahora puedo cambiar mi adicción al alcohol por esta adicción a hacer cosas para que la gente me reconozca. And I want to be very clear. It took me many years to recognize what I just said. Y me tomó muchos años reconocer lo que acabo de decir. Maybe you are in that place right now in your life. De pronto tú estás en ese lugar ahora en tu You vida. are serving at a church just so that your leader can tell you, wow, you're amazing. Estás sirviendo en tu iglesia solo para que tu líder te diga, oh, eres estupendo. Nadie sirve como tú. No one serves like you. Siempre puedo contar contigo. I can always count on you. And that's your drug. Y esa es tu droga. And if that's the case, God wants to deliver you from your addiction too. Y si ese es el caso, Dios quiere liberarte de esa Because adicción I don't know también. if you've heard, but God does not share his glory with anybody. Dios no comparte su gloria con nadie. Not with the church leader, not with the church pastor, with nobody. No con el líder, no con el pastor, con nadie. So whatever your addiction is, God wants to
remove it because he does not have a competition. Dios quiere quitar cualquiera sea tu adicción porque Él no tiene competencia. But if you have addictions that you are idolizing in your life, you are pretending that God needs to compete with your addiction. Si tú tienes una adicción a la que idolatras, estás pretendiendo que Dios tiene que competir con esa adicción. So like me, churches are filled with people that are in pain, that are broken, and that they never learn to be honest about what they're really going through. Así que como yo, las iglesias están llenas de personas que están rotas y que no son honestas de lo que están viviendo. Pastor Jaime would say, ¿cómo estás? El pastor Jaime decía, how are you? En victoria total, rotunda y aplastante. Don't know how to say that one. I am in victory, Yeah. in total victory, absolute victory, and aplastante. Crushing victory. Crushing. Very good, very good. So Pastor Jaime will use that to describe many of us that when somebody asks us how you're doing, we are unable to say, I'm hurting. Que Pastor Jaime hacía esa comparación porque cuando alguien nos preguntaba, ¿cómo estás? Podemos decir, estoy en dolor. And we would say, we have that in the book, Depressed Smiling Christians. Tenemos muchos cristianos deprimidos sonrientes. You smile on the outside, Sonríes afuera, but on the inside, you are broken. pero adentro estás roto. You need help, Necesitas ayuda. and you won't dare to ask Y no te atreves a preguntar. because, like me, I thought that asking for help made me weak. Porque como yo pensé que preguntar por ayuda, pedir ayuda me hacía débil. And weak people get abused. Y la gente débil lo abusan. So I don't want to be that. Y yo no quiero ser eso. So I'm going to pretend. I'm going to continue on pretending. And I'm Voy going a to put on my fingir mask. y pretender y ponerme la máscara. So when you come to a program like this one, when you come to Canaan, when you come to Hay Esperanza, There is Hope, Cuando vienes a Canaán o Hay Esperanza, we invite you to leave the mask in the car. te invitamos a que dejes la máscara en el carro. Here you can tell us you're broken. Here you can tell us you sinned last Aquí no night. puedes decir que estás roto, herido. Here you can tell us that you messed up last night, that you did what you swore you never do. Aquí nos puedes decir que te equivocaste anoche, hiciste lo que nunca quisiste Because we hacer. can understand, because we know that God delivered us from a very dark place. Porque podemos entender, porque Dios nos sacó de ese mismo lugar oscuro. We're no better than anyone. No somos mejor que nadie. Now, we're not going to tell you, yes, stay in your sin, don't worry. No te vamos a decir, sí, quédate en tu pecado, no te preocupes. We would tell you the truth eventually. Te vamos a decir la verdad eventualmente. But we are first going to embrace you and hug you. Te vamos a abrazar primero. Because we need to know that God is not looking for perfection. God is looking for a surrendered heart. Dios no está buscando perfección, Él está buscando un corazón humillado. He's not afraid of your sin. Él no le tiene miedo a tu pecado. News flash, He already knows what you're doing. Hello, noticias. Él ya sabe lo que estás haciendo. And what you think about even before you do it. Y lo que estás pensando en hacer antes de hacerlo. But the point is that, do you want to continue to drag the dysfunction from generation to generation? Pero ¿quieres tú continuar arrastrando la disfunción de generación en generación? Because if your answer is no, then you have to see beyond the fact that, oh, they welcome me here. Yes, we welcome you here. But do you want to continue to drag the dysfunction from generation to generation? Porque si tu respuesta es sí a eso, tienes que ver más allá de que, oh, me abrieron las puertas aquí. ¿Quieres seguir arrastrando esa disfunción? And that takes work. Y eso toma trabajo. My husband just said it. Mi esposo lo acaba de decir. Even though this program is free, Aunque este programa es gratis, it'll cost you everything. te cuesta todo. It'll cost you everything. Te cuesta todo. How many of you are experiencing the crushing cost that is costing you everything? ¿Cuántos están experimentando ese Criticism costo? from family members that don't understand why you're healing. Críticas de los familiares que no entienden lo que estás viviendo. Surrender the attention of people that you are no longer allowed to have worship as your God. No prestarle atención a la atención de la gente que no quiere que sea Dios el que Be adores. honest about your sin in front of other people. Ser honesto acerca de tu pecado en frente de toda esta gente. And if you're a leader, Y si then eres un líder, that's even harder. es más difícil. Because you would think, Pensarías, I've been leading the church for 10 years. he estado dirigiendo la iglesia por 10 How años. am I going to tell these people that I'm struggling with sexual sin? ¿Cómo le voy a decir a esta gente que estoy lidiando con tentaciones sexuales? So in those moments, you have to make a decision. Tienes que hacer una decisión en esos momentos. Do I want to live to please that person, or do I want to be set free? ¿Quiero vivir para complacer a esa persona o quiero ser libre?
We'll see. Vamos a ver. We will see. Because it'll cost you everything. Vamos a ver porque te costará todo. So if you're taking notes, this is important. It is essential to be able to express our feelings, for they are key to discovering our deepest wounds. Si estás tomando nota, esto es importante. Es esencial poder expresar nuestros sentimientos, ya que son la clave para descubrir nuestras heridas más profundas. Express it, and I want to make this clarification. Talking about your feelings won't heal you. Y quiero hacer esta aclaración. Expresar los sentimientos no es lo que te sana, But they are key to begin a healing process. pero sí es la llave para empezar el proceso de Because sanidad. only God can heal a human heart. Porque solo Dios puede sanar No el one else corazón. can do that. Nadie sabe hacer eso. We can't do that up here. Nosotros aquí no lo podemos hacer. The program can't do El that. programa no lo puede hacer. Only God can do that. Solo Dios lo puede hacer. But God cannot come knocking doors and telling you, you have to tell me how you feel. Pero Dios no toca la puerta diciendo, tú tienes que decirme cómo That's te your sientes. part. Esa es tu parte. That's what you're going to have to do on your own. Eso es lo que tú tienes que hacer por ti mismo. So expressing your feelings is essential Expresar tus sentimientos es esencial to discover your deep wounds. para descubrir tus heridas profundas. Because that is when God is going to tell you, you feel like this because you experience that. Porque ahí es donde Dios te va a decir, tú te sientes así porque experimentaste esto. You believe this about me, you believe this about church because of you experience that. Tú crees esto acerca de mí, acerca de la iglesia porque experimentaste esto. And God wants to heal you because He wants you to live in fullness of life. Dios quiere sanarte porque quiere que tu vida es una vida abundante. He doesn't want you to live your whole life not trusting church, not trusting men, not trusting people around you. Él no quiere que vivas tu vida no confiando en nadie, ni en la iglesia, ni en los hombres. God didn't hurt you, people did. Dios no te hirió, la gente te hirió. And we need to be honest about that. Y tenemos que ser honestos It is acerca de eso. okay to say my mom and my dad hurt me. Está bien decir mi mamá y mi papá me They hirieron. did the best that they could. Hicieron lo mejor que But the pudieron. best that they could wasn't enough. Pero lo mejor que pudieron no fue And that suficiente. hurt. Y eso duele. And we need to forgive them, and that is a process in between us and the Lord. Y necesitamos perdonarlos y es un proceso entre nosotros y Dios. We don't go tell somebody, hey, you hurt me and I forgive you last night. No vamos a donde la persona a decirle, tú me hiriste y te perdoné anoche. That's between you and God. Eso es entre tú y Dios. Please don't do that. No hagan eso, por favor. Please, que han habido casos. There have been cases. So, a good example of a man of God that expresses feelings openly to God Un ejemplo de un hombre de Dios que expresó sus sentimientos abiertamente a Dios was King David. fue el rey David. And we see that in the Psalms. Y vemos eso en los Salmos. Sometimes I'm like, no, he did not say that. Y a veces digo, oh my God, ¿por qué dijo eso? Telling God what to do, telling God how he feels. Diciéndole a Dios qué hacer o cómo se siente. Psalm 6:3 says, my soul is in deep anguish. How long, Lord? How long? Salmo 6:3 dice, muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? And he was complaining. He was saying, God, until when am I going to be in this situation? Y estaba quejándose de que, Dios, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? Even though he got himself in that situation. Aunque él mismo fue el que se puso en esa situación. But it's necessary for us to express our anguish, express our pain, how we feel. Es necesario que nosotros podamos expresar nuestra angustia y nuestro dolor. Not because everything we feel is right. No es porque todo lo que sintamos esté bien. I want to tell you that right now. Te quiero decir eso Not ahora. everything that you feel is right. No todo lo que sientes está bien. And God will tell you. Y Dios te va a And your decir. group will tell you. Y tu grupo te dirá. But you have to, it's healthy for you to express that. Pero es saludable que lo expreses. So we need to be honest about how we feel with others. Debemos de ser honestos de cómo nos sentimos con los demás. And this is why restoration should be experienced in community. Y por eso es que la restauración debe ser experimentada en And not in comunidad isolation. y no en Because how aislamiento. long have you been trying to deal with your problem by yourself and you have not been successful? ¿Por cuánto tiempo has estado tratando de lidiar con tu problema solo y no has sido, no has podido? How many years? ¿Cuántos años? Can't count. No los puedo contar. So do we need God or do we not need God? ¿Necesitamos a Dios o no? So the best way to experience restoration is in community. La mejor manera de experimentar restauración es en comunidad. And King David, if King David, so we know what, you know the mess that King David got himself into with Bathsheba, right? Sabimos el desastre que el rey David se metió con Betsabé.
So if King David would have had a support group, Si el rey David hubiera tenido un grupo de apoyo, he probably would have gone to support group that week and said, I'm thinking about doing this. él probablemente hubiera ido al grupo de apoyo y decir, estoy pensando en esto. And the group leader would have told them, don't do it, man. Go to the Lord. Y el líder del grupo le hubiera visto, no lo hagas, ve al Señor. You're on your path to relapse. Estás en el camino a la recaída. But he didn't have support group, Pero él no tenía grupo de but he apoyo. had a relationship with God. Pero tenía una relación con Dios. And he came to ask God to forgive him afterwards, Y vino a Dios a pedirle perdón después de but he came to the Lord. pero él vino hacia Dios, a donde So Dios. David is a beautiful example David es un ejemplo muy bonito of what to do when you are in your sin. de qué hacer cuando estás en pecado. Don't stay in the hole. No te quedes en el hueco. He was dirty, man. David estaba bien sucio. He killed this woman's husband Uriah Él mató, to cover up his sin. él mató al esposo de la mujer para cubrir su pecado. He slept with somebody else's wife. Se acostó con otra mujer. But Con he la- knew that he had a God that heard him and that only he can restore him and transform him and heal him. Él sabía que tenía un Dios que lo escuchaba, que lo podía restaurar y sanar. So we have a good example of what to do when we are caught in that dark place, in that dark moment, to go to the Lord and confess our sin. Tenemos un buen ejemplo de qué hacer cuando estamos en ese punto oscuro de ir al Señor y confesar el pecado. And James 5:16 gives us a perfect equation of what to do. Y Santiago 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. The prayer of a righteous person is powerful and effective. La oración del justo es poderosa y eficaz. So here he's telling us that we need to confess to one another so that we may be healed. We need to confess to God for forgiveness because he's the one that could forgive us. That's why Jesus paid for our sins on the cross so that we may be forgiven. Necesitamos confesar nuestro pecado a Dios para ser sanados, para ser perdonados, por eso Él murió en la cruz. But we need to confess our sins to one another so that we may be healed. Pero necesitamos confesar los pecados a otros para poder ser sanados. And taking the risk to confess to someone Y tomar el riesgo de confesarle is a already part of your alguien healing. ya es parte de tu sanidad. Trusting in someone, trusting that God will use that in confessing to somebody else, you're already healing. Confiar en eso, que Dios va a usar, que tu confesión ya eso es sanidad. Because when you confess, then you break that dysfunctional rule, do not talk about our problems. Cuando tú confiesas, tú rompes esa regla disfuncional de no hablar de los problemas. Which are rules that the enemy has been using to destroy your family from generation to Que generation. son reglas que el enemigo ha estado usando para destruir tu familia de generación en generación. But with instructions like James 5, God is using that to break those dysfunctional generational things that you've been practicing and to bring healing to our lives. Pero esas reglas, como en Santiago 5, Dios usa esas reglas para romper esas reglas disfuncionales y traer sanidad. So back to the place that I thought I'd never end up in. Volviendo al lugar en el que pensé que nunca terminaría. Before I got to Canaan, I was serving at another church. Antes de llegar a Canaán estaba sirviendo en otra iglesia. And while serving at another church, I had unresolved pain, unresolved situations that I had in my heart. Y mientras servía en esa iglesia tenía mucho dolor no resuelto, Resentment, I was angry. resentimientos, tenía ira, Situations happened at church, I was angry with my leaders. tenía rabia con mis líderes en la iglesia. And I end up getting sexually involved with someone from church Y terminé involucrándome sexualmente con alguien de la iglesia while I was serving, mientras estaba sirviendo, while I had a bunch of people depending on me. mientras tenía mucha gente dependiendo de mí. While Junior was getting help and trying to restore his life at Dunklin. Mientras Junior estaba en Dunklin tratando de restaurar su vida. And this was in a time in which I made a promise to Junior and I said, I'm going to wait for you. And we prayed together. Y esto era en un tiempo en el que yo le hice una promesa a Junior y le dije, te voy a esperar y oramos juntos. And I broke that promise. Y yo rompí esa promesa. I broke that promise and I got involved with one of his friends. Y rompí esa promesa y me involucré con un amigo de él. I became the person that I said I would never be. Me convertí en la persona que juré nunca convertirme. And why, you might ask yourself, Bibi, why would you do something like that?
Y te preguntaría, Vivi, ¿por qué harías algo así? All for crumbs of attention. Todo por migajas de atención. I was just trying to feel better about my pain. Solo trataba de sentirme mejor de mi dolor. And whoever would give me the attention, I would get it because that's the only thing that would make me feel better. Y el que me diera atención, yo lo agarraba porque era lo único que me hacía sentir Because mejor. the pain won't go anywhere. Porque el dolor no va para ningún And lado. addictions, we use addictions to make ourselves feel better. Y usamos adicciones para hacernos sentir mejor. Like I was using this sexual addiction to make myself feel better. Yo estaba usando la adicción sexual And para what hacerme happens with sentir mejor. addictions is that when you are in the middle of your addiction, you're not thinking about anyone. Y cuando estás en el medio de la adicción, no estás pensando en In nadie. that moment, I wasn't thinking about Junior En being ese at Dunklin. momento, yo no estaba pensando que Junior estaba en Dunklin. He's getting restored. He's fighting for his Él life. está peleando por su vida, restaurándose. I made a promise. We prayed together. E hicimos una promesa y oramos juntos. I didn't care about any of that. No me importaba eso. And we need to be honest with our lives and the decisions that we're making. Tenemos que ser honestos con las decisiones que If tomamos. there are things that you're doing that are hurting people around you, Si hay cosas que estás haciendo que están hiriendo a personas alrededor tuyo, even though they come from everything that we have experienced, aunque vengan de todo lo que hemos experimentado, you need to be real about the fact that you're doing it because you're doing it to make yourself feel better and you don't care about those who suffer because of it. tenemos que ser honestos con nosotros mismos de que lo estamos haciendo para hacer nosotros mismos sentirnos mejor y no nos importa los demás. Because I had to be honest and I had to accept that I did it because I wanted to. Tuve que ser honesta conmigo misma y aceptar que yo lo hice porque yo quería. And my plan, En mi plan, and thank God that his plans succeed and not ours. y gracias a Dios que el plan de él fue el que And venció we y no can el give mío. glory to God for that because Y le damos gloria a Dios por eso. my plan was to hide that sin and to never tell a soul about it Porque mi plan era esconder ese pecado y no decirle a nadie. and to take it to the grave. How many of you Y have done llevarlo a la things tumba. and said, I'm going to take that to the grave? ¿Cuántos han dicho eso? Me lo llevo a la tumba. No one will ever find out about that. Nadie se va a dar cuenta de eso. And one day I walk into this church Y un día llego a esta iglesia and they're talking about very honest things like I am talking about very honest things up here. y están hablando de estas cosas honestas como las que estoy hablando aquí. And Pastor Jaime was teaching Y Pastor Jaime estaba enseñando and he was teaching about sexual addiction. y estaba enseñando acerca de la adicción sexual. And then I go to another class that's called Secrets. Y voy a otra clase que se llama Secretos. And then the Lord is like, it's time. Y el Señor me dijo, es hora. You need to confess. Tienes que confesar. And I said, no way. Y yo dije, no, Ask me for No. anything else. no, cualquier cosa pero eso. And he said, no, I'm asking you for this. Y te estoy pidiendo esto. You need to confess your sin. Tienes que confesar tu And I said, pecado. God, I think I'm not hearing you right. Y que Dios no te estoy escuchando, no Because sé. Junior had just asked me to be his wife 1 week before that. Porque Junior me acababa de pedir matrimonio hace una semana. So I was like, there's no way, this is the enemy. No, este es el enemigo. That decía he's yo. trying to break our relationship. Él está tratando de romper nuestra relación. And then I journaled again, and then the Lord is like, it wasn't the enemy, it's me. Y volví a mi journal y Dios Go dijo, and no es el confess. enemigo, soy yo, ve a And I said, confesar. Lord, Y dije, Señor, but they're gonna hate me in that church. me van a Everybody odiar loves en esa Junior. iglesia. Todos aman a Junior. They know him since he was a little kid. Lo conocen desde pequeño. And I was like, but he just asked me to marry him. He's not gonna want to marry me anymore. Me acaba de pedir que sea su esposa, no se va a querer And casar he's at conmigo. Dunklin fighting for his life. If I confess this, he might go back to drugs. Y si confieso esto, él puede regresar a las How drogas. many of you can relate to trying to ¿Cuántos control se- everything? ¿Cuántos se pueden relacionar con tratar de And I controlar said, todo? no, Lord, I have this. And then the Lord said, I can take better care of Junior than you can. Y el Señor dijo, yo puedo cuidar a Junior mejor que tú. Worry about you confessing your darkness. Worry about you confessing your sin, and I will take care of him. Preocúpate de tú confesar tu oscuridad y yo cuidaré de él. And that was, glory to God. And even though I had been serving God for 7 years, Aunque estaba sirviendo a Dios por 7 años, I felt like that was the moment of my conversion. yo sentí que ese momento fue el momento de mi Because in conversión. that moment, for the first time, I obeyed God with everything I had. Porque en ese momento yo obedecí a Dios con todo lo que tenía. And I told Lily, and I said, I don't know what to do. Y le dije a Lily, no sé qué hacer. And Lily said, yes, you do. Y ella dijo, sí, Go and sabes. do the right thing and go and confess. Ve y haz lo que tienes que hacer y confesar. And it was a process. Y fue un proceso. But in that moment, I understood what it was like to trust God and to let go of control. En ese momento entendí I lo que had- era confiar en Dios y soltar I control. had no idea what that meant before that moment. No tenía ni idea de lo que eso Because you significaba don't antes de know eso. what it is to trust God unless it costs you something. Tú no sabes lo que es confiar en Dios al menos de que te cueste And if algo. you are here because of a family member that is addicted or needs help, Y si estás aquí por algún familiar que sea adicto o necesita ayuda, if you're holding on to them,
Si estás agarrados a ellos, the Lord can't do anything. Dios no puede hacer nada. I had to let go. Tenía que soltar. And Junior had to let go. Y Junior tuvo que soltar. And Junior had thoughts of relapse. Y Junior tuvo pensamientos de recaída. But because he wasn't doing this alone and he had a community that was walking with him in restoration, Pero porque él no estaba haciéndolo solo y tenía una comunidad de restauración he con was él. able to run to that community and ask for prayer. Él pudo ir a esa comunidad y pedir oración. And he did not relapse. Y no recayó. He did not relapse. No recayó. And the Lord in my journal, and you will know what that is. Y en mi you journal, don't- que pronto les diremos qué es, He would tell me I depended on my daily manna from God, yo dependía de mi maná diario de Dios, daily instruction from God. de instrucciones diarias de Dios. That's why you can't live today with yesterday's time with God. No you puedes need, vivir hoy con el tiempo de Dios de you need ayer. God every day, Necesitas a Dios todos los días, especially if you are in a process of restoration. especialmente si estás en un proceso de restauración. And this is why I would go and I did what I had to do. I confessed, and one day Junior would tell me, I don't ever want to talk to you again. Y confesé y un día Junior me decía, no te quiero hablar más, Give me back the ring. devuélveme el anillo, I don't want to marry you anymore. no quiero casarme contigo. And I would come to church and he would sit in the opposite side Y venía a la iglesia y él se sentaba en el lado or opuesto where we usually would sit together. de donde nos sentábamos juntos. I would sit over there and he would sit over there. Yo ahí y él allá. So when all of this was happening, one can think, well, there is no hope. Y cuando todo esto estaba pasando, uno piensa, no hay esperanza. So how did I remain in the process? ¿Cómo permanecía en el proceso? Because the next morning I would go to the Lord and I would tell God, Porque la mañana siguiente iba donde el Señor y le preguntaba. God, he hates me, I'm scared, what do I do? And he would give me a daily instruction. Le decía, él me odia, ¿qué hago? Y él me daba instrucción And he diaria. told me, just like I have forgiven you of much, Él me decía, así como yo te perdoné de mucho, I have forgiven him of much, and I'm going to remind him of that. yo lo he perdonado a él de mucho y le voy a recordar eso. And the Lord will remind him when he did his journal that he's no better than me because he forgave him of so much. But when we are hurt, we forget that God has forgiven us and we're no better than anyone. Y cuando él hacía su journal, Dios le recordaba de todas las cosas que lo había perdonado, pero cuando estamos heridos nos olvidamos de todas las cosas que Dios nos ha perdonado. So I was depending on my relationship with God in the same manner that Junior was depending on his relationship with God. Yo dependía de mi relación con Dios, así como Junior dependía de su relación con Because Dios. in this scenario, I was the aggressor. Porque en este escenario, en esta escena, yo era la agresora. And the Lord told me, I'm going to remind him of everything that I've done in his life. Y Dios me dijo, le voy a recordar a él todo lo que he hecho en su vida. Trust me. Confía en mí. And it was a daily battle. Y era una batalla diaria. But I understood that I had no control over what was going to happen. Y entendía que no tenía control sobre lo que iba a pasar. All we can do is obey God Todo lo que podemos hacer es obedecer a and Dios. trust him with the fruit of our obedience. Y confiar en Él el fruto de nuestra obediencia. But I can tell you that his plan is always better than ours. Pero sí te puedo decir que su plan es siempre mejor que el nuestro. Amen. So although in my healing process, I started by telling you guys about the dysfunctional family. Ay, le empecé hablando de una familia disfuncional. Because I understand, the Lord showed me that I just didn't one day become someone like this. Dios me mostró que yo no fue un día que me transformé en alguien así. Of course, if I grow up in a dysfunctional environment, I'm going to become a dysfunctional person. Claro que si crecí en un lugar disfuncional me voy a convertir en una persona Until God disfuncional. intervenes and until we let him intervene. Hasta que Dios intervenga y lo So, dejamos. although God showed me that I came from a dysfunctional family and that had a lot to do with who I became, Y aunque Dios me mostró que vine de una familia disfuncional y eso tuvo mucho que ver con la persona que me convertí, He also showed me that I made every decision to get to that hole. Él también me mostró que yo tomé decisiones para llegar a ese punto. And if I made the decisions to put myself in a deep hole of addiction, Si yo tomé decisiones para meterme en un hueco de adicción, then I can make the decision to get myself out of that hole of addiction with God's help. entonces yo puedo tomar decisiones para salir de ese hueco con la ayuda de Dios. So that's when the Lord told me I need to cry out. Ahí es cuando Dios me dijo, tú tienes que clamar, Just like David cried out. así como David clamó. When David cried out in Psalm 6 saying, have mercy on me, O Lord, for I am weak. I need you.
Así como en el Salmo 6, David clamó, ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco, sáname, Señor. He showed me that it's much harder to fight temptations and lies of the enemy when we are full of pain and resentment. El Señor me mostró que es mucho más difícil luchar contra las tentaciones y las mentiras del enemigo cuando estamos llenos de dolor y resentimiento. So what are the things that you're fighting against right now in your life? ¿Cuáles son las cosas con las que estás luchando ahora en tu What are vida? your temptations right now? ¿Cuáles son tus tentaciones ahora? What are the lies that you have been believing your whole life? That you're not worthy, that you're not lovable, ¿Cuáles son las mentiras que has estado creyendo? Que no eres digno, que no eres amado, that you can only be loved when you beg for people to give you love like I did with this person? que solo puedes ser amado cuando ruegas por amor. You're not going to be able to fight all of these problems and temptations if you're full of pain and resentment. No vas a poder no vas a poder luchar contra esto si tienes todas estas heridas y resentimientos. So God wants to heal your pain. Dios quiere sanar tu dolor. I said God wants to heal your Dios pain. quiere sanar tu dolor. God wants to heal your pain. He wants to set you free from resentment. Dios quiere sanar tu dolor y liberarte del Can you resentimiento. go back and change the family that you grew up in? ¿Puedes ir al pasado y cambiar? Are you going to wait and see for your family to come back and ask you for forgiveness? ¿Vas a esperar que tu familia te pida perdón? What's going to happen with you if you sit in a chair and wait for them to come and realize all the pain that they've caused you? ¿Qué pasa si tú te sientas en una silla a esperar todo y que ellos se den cuenta del dolor que te causaron? That's the only place in which you don't have hope. Ese es el único lugar en que no tienes esperanza. But if you go to the Lord and you cry out, Si vas al Señor y clamas, and you tell him, God, take my pain and take my resentment, le dices, Dios, toma mi dolor y toma mi resentimiento, then there is hope for you. entonces hay esperanza There para is ti. nothing that he can't do. No hay nada que Él no pueda hacer. There is nothing that he can't do. No hay nada que Él no pueda So hacer. I am here with my story, with my testimony. I am here to testify that there is hope in Jesus. Yo estoy aquí con mi That historia it y mi doesn't matter what testimonio you've done. para decir que hay esperanza en It doesn't Jesús. matter how dirty No you are. importa lo sucio que estés. It doesn't matter how deep your hole is. No importa lo profundo que sea tu It hueco. doesn't matter how much pain somebody else is causing No you. importa el dolor que la otra persona te esté It doesn't causando. matter how much pain you're inflicting on No someone. importa el dolor que tú There le estés is causando hope. a otro. Hay There is esperanza. hope. Hay There is esperanza. hope. Hay esperanza. I don't know if you know, but we serve a God of the impossibles. Tú sirves a un Dios de imposibles. He's God Almighty. Él es Dios And todopoderoso. what that means is that there is nothing he can't do. Y eso significa que no hay nada que Él no pueda hacer. If he saved a drunk, a sex addict, an angry person like me, Si él pudo salvar a una persona borracha, adicta a las drogas y al sexo como yo, if he can save somebody like my husband who was asking for money to get high on the streets of Miami, o alguien como mi esposo que estaba pidiendo por plata en las calles de Miami para and now he's drogarse, leading people out of addiction with Y everything that ahora, the Lord has done in his él life, está sacando a gente de adicción con el trabajo que Dios ha then hecho there is en nothing él. God can do. Entonces no hay nada que Dios no pueda There is hacer. nothing God can do. No hay nada que Dios no pueda There is hacer. nothing God can do. No hay nada que Dios no There pueda is hacer. nothing God can do. So let's all stand. We're going to pray together. Vamos a pararnos y orar juntos. I want you to close your eyes and I want you to think about that. I want you Cierra to los think. ojos y piensa. I want you to think on the words, there is nothing God Piensa en las can't do. palabras, no hay nada que Dios no pueda hacer. And maybe repeat that with your own words. Y There is repite eso. nothing God can't No hay do. nada que Dios no pueda hacer. There is hope in Jesus. Hay esperanza en Jesús. There is hope in Jesus. Hay esperanza en Jesús. Romans 8:34-39. En Romanos 8, 34 al 39. If we can put the instrumental for prayer. Who then is the one who condemns? No one. ¿Quién condenará? Nadie. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is interceding for us. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Who shall separate us from the love of Christ? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Shall trouble or hardship or persecution ¿La tribulación o la angustia, la persecución, or famine or nakedness or danger or sword? el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Or the pain of growing up in a dysfunctional family? ¿O el dolor de crecer en una familia Or disfuncional? betrayal?
o la traición or addictions. o adicciones. As it is written, for your sake we face death all day long. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. We are considered as sheep to be slaughtered. Nos tratan como ovejas para el matadero. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. For I am convinced that neither death nor life, Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, neither angels nor demons, ni los ángeles ni los demonios, neither the present nor the future, ni lo presente ni lo porvenir, nor any powers, ni los poderes, neither height nor depth, ni lo alto ni lo nor profundo, anything else in all creation ni cosa alguna en toda la will creación be able to separate us from the love of God podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado that is in Christ Jesus our Lord. en Cristo Jesús nuestro Señor. Lord, we thank you today. Señor, te damos gracias hoy. Why don't you lift up your hands Levanta tus in manos forms of receiving? en forma de recibir. Lord, we thank you today because we just read that nothing can separate us from you, God. Señor, te damos gracias hoy porque acabamos de leer que nada nos puede separar de ti. Not everything that we've experienced growing up, No, nada de lo que hemos experimentado creciendo, the pain that we have in our hearts right now that seems to be crushing us, el dolor que tenemos en nuestro corazón ahora que parece estar aplastándonos, the things that cause us shame, las cosas que nos dan vergüenza, the pain that we are inflicting on others, el dolor que le estamos haciendo a otros, the sin that we've been trying to fight off for so long. el pecado que estamos luchando por tanto tiempo. Lord, we believe that nothing can separate us from you. Señor, creemos que nada nos puede separar de ti. Lord, we pray that you open our eyes to see Señor, oramos de que abras nuestros ojos para ver that we are hurt. que estamos heridos. And when we are hurt, we hurt others. Y cuando estamos heridos, herimos a otros. Lord, allow us to see the dark place that we have found ourselves into. Señor, permítenos ver el lugar oscuro donde estamos. Lord, right now open our eyes so that we don't minimize, Señor, ahora abre nuestros ojos para no minimizar, so that we recognize that we are hurting you para reconocer que te estamos hiriendo a when we ti. run to other idols, Cuando corremos a otros ídolos, when we choose not to forgive, cuando escogemos no pedir when we perdón, choose to judge. cuando escogemos juzgar. Lord, open up our eyes and allow us to see that we need you, Abre nuestros ojos y permítenos ver que te that we necesitamos. need you to heal our hearts, Que necesitamos que sanes nuestro that we corazón. need you to heal our Que minds. necesitamos que sanes nuestra mente. Lord, help us do whatever it takes Ayúdanos a hacer lo que sea to end the generational curses para parar las maldiciones of generacionales dysfunction in our de families. disfunción en nuestra familia. Lord, help us. Señor, ayúdanos. Help us not minimize. Ayúdanos a no Help minimizar. us recognize what you've done for us, Jesus. Ayúdanos a reconocer lo que has hecho por nosotros, Jesús. Thank you, Jesus, that restoration began when you gave your life for us on that cross. Gracias porque la restauración comenzó cuando tú diste tu vida en esa cruz. Not when we walked into this conference. No cuando caminamos, no cuando entramos a esta conferencia. Not when we walked into this church. No cuando entramos a esta iglesia. Lord, thank you because your plan is to restore us. Gracias porque tu plan es restaurarnos. Your plan is to give us a future and a hope. Tu plan es darnos un futuro y una esperanza. Your plan is to give us peace, love, joy. Tu plan es darnos paz, amor y gozo. Lord, I ask that you help us, Lord, surrender. Ayúdanos, Señor, a rendirnos. Open our eyes throughout this day, throughout this conference, Abre nuestros ojos a través de este día, Señor. to see the things that we were blinded to Ver las cosas que estamos ciegos and trust you for the first time in our lives y with confiar everything. en ti por primera vez en nuestra vida. Lord, I ask that you help us be obedient. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Help us trust you with everything. Ayúdanos a confiar en ti con todo. Help us open up our hands and let go, Ayúdanos a abrir nuestras manos para soltar and trust you with our lives and our families, Jesus. y confiar en ti la vida de nosotros y la de nuestra familia. Help us believe that you have better care of them than we do. Ayúdanos a creer que tú cuidas de ellos mejor que nosotros. In Jesus' mighty name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y si este mensaje fue de bendición para tu vida, te reto a que lo compartas. La bendición es para compartirla.